IPOB, one family. IPOB, one family. IPOB, one family. One family, IPOB. All hail Biafra. I wanted to make this a short video. I wanted to use this opportunity to acknowledge my brother, Uzor article, for always being there for me, to advise me and to encourage me and to teach me more about what nobody could be able to teach us. Thank you very much, Uzor article. Shalom, Uzor article. Your advice is always great advice. I want to tell you that Biafrans need people like you in terms of seeking some advice to learn about who we are more. I think you have a lot. Thank you very much, Uzor article. Your advice have never been in vain to me. Thank you very much. I want to also use this opportunity to apologize to Mazi Nnamdi Kanu for his effort the man who stand up to say no for the marginalization of his own people. Igbo people used to say that if our job were for Oblo Menana, it depends the way we brought up or the way they raised us up. We think that this is the way the God made us to be. Why it is not, but it's somebody somewhere. I want to also use this opportunity to apologize to all the indigenous people of Biafra and the friends of indigenous people of Biafrans all over the world. I have lived and I have learned. I have learned from the both sides of it. And I will tell you, please forgive me. In any way that you think that I wrong you, I'm asking all of you, please forgive me. There is no way else we can abandon our history, our stories. Igbo people used to say, Kabonya no gana anabeya. It don't matter how our home is, no matter how our place looks like, we must always go visiting there. It is our home. We cannot run away from who we are. We cannot run away from who we are. We are Biafrans. There was a country. There are people. All the supporters of Biafrans, I thank you. I apologize for my misbehavior. I'm using this opportunity also to encourage those people that do not support Biafra. Please, talk about Biafra. I have lived the both side of I have tested the both side. I know that there is a way that leaded to the destruction. And it's bold.
And many people are going there. And at the end is the destruction. There are the narrow one that is leading to everlasting life. At the end is everlasting life. It's hardship, pain, difficulties. Biafrans have died in many times. There are many things that have been happening to Biafrans. I choose to be there because that place tells my stories. 1968, 1970, something happened, and that have become a part of our history, our stories. I will encourage all of you that you're not supporting Biafra to talk about Biafra. I want to speak to Ohaneze Ndi Igbo. Igbo elders. If you are our elders, tell us, talk about our future before you join the ancestors. Now to talk about Biafra. All the Igbo leaders, if you say that you are Igbos, I don't know if you have this Biafran history. I don't know if you know what happened to us. I don't know if you know exactly what we want. I don't know if you know what our future is, what our demand is. Because of this, I'm calling all of you who I want to be of our nature to talk about Biafra. I want Chukwuemekeri to talk about Biafra. I want Chibe Uzimba Idato to talk about Biafra. I want all the Igbo monarchies, Igbo British monarchies, to start talking about Biafra. Unite under one umbrella for the betterment, for the future of your children. Your children have been dying, marginalizing and killing, and lost. Some of them are living in many places in Africa, and nobody knows about them. I want World Igbo Congress to talk about Biafra. I want Ohaneze Ndi Igbo, all of you, to start talking about Biafra. Listen to Nnamdi Kanu. All of you to start talking about Biafra. This is what we want. We cannot run away from our history. Give us our history. Every country have their history. Bring back the history. Bring back history in the school. Teach children their history. It's very important. We live in Germany. I live in Germany. This is, we have now Biafrans all over the whole worldwide. Biafran Germany, Biafran Israel, Biafran Austria, Biafran Switzerland, Biafran Americans, Biafran China, Biafran Taiwan, Biafran Russia, Biafran Ukraine, Biafran Sweden, Denmark, Norway. We are the citizens, and this is Biafran everywhere. Tell us our stories. Is area the better? We have Biafrans Holland. We have Biafrans Gabon, Biafran Ivory Coast, Biafran Gambia, Biafran Senegal, Biafran Ghana, Biafran Mali, Biafrans everywhere. Even we have those born in the north. If you don't want to talk about Biafra, we will tell you that all this money that you have is check-up monies. It's not a money. God, the God, Chukwokika Biama, have blessed the Biafrans more than you think, because you keep your money in this money coming from Abuja. 55 years after Biafran Civil War, Biafrans is all over the whole worldwide, and nobody will run away from their history. Our history is not that, though, it's not bad. It's very unique. I am one of the Biafrans in Germany. You see how it is?
my brothers, we related for sure. I am here today, they care. And they make us to know who we are. And we are living here today. We related. This is how it is all over the whole world wide. If you are from Austria, you know how we survived? If you are in Denmark, you know how your history is. This is our history. Nnamdi Kanu, Mazi Nnamdi Kanu, slow your temper. Build your place like you have done more. You don't need to worry yourself because you need to start relaxing. I am apologizing all of you, both the friends of the Biafrans and those who do not support Biafran as of now. I am apologizing to all of you because you are a Biafran. If you are not supporting, if you are not part of our history, then tell us who you are. If you are part of our history, arise and shine. It is the time. Arise and start telling your story with your culture and the tradition and we want to see. We want to decorate the world. We want to decorate the world. Do not be left out. You carry that along. You are loved. You are loved. Biafrans all over the world show me love today. I think I share the love to all of you. Mazi Nnamdi Kanu, please slow your temper. Everything is Biafra. You have worked too much for this struggle. And let me tell other people, onye kwulota ebutuo ya somuweze ga-akwọtọ, stop it. Ya anaghị atọ ebuni n'ikeji Uzor. Ndị mmadụ a na-akụghịrị ndị na-aga atọ ebuni. Biko na phone aka nji eme program, achọ m ka mmadụ kpọọ na phone. Stop on kwụsị na ị na-akụghịrị ndị mmadụ stored ọdọghị mma. Biafra ga-enwe ego. Biafra ga-enwe nnukwute ego. Nwekarịa ụwa niile na ego. Biafra ga-enwe ego, onye na-ezi n'anya na ego ahụ. Ego eji emecha baala unu niile ụlọ. Biafra ga-enwe nnukwute ego, onye na-ezi n'anya di ya. Ọ ibe amara unu ji wee tọ n'ụkpọkwụrụ otu unu tọrọ. Ego na ọwụna a na-atụ na Biafra na na-etikọ ihe ebe ahụ ego Biafra. Israel nwere nnukwute ego n'elu ụwa a, unu amaghị onebasi nwe ego. Ibe ọma na-abịara unu a na-atọsasị ya na-anụ ọgụ. Ibe ọma na-acha ịbịara unu. Biafra wu nnukwute obodo Chukwu tere mmanụ. Ibe niile kwuru na ana Biafra ọ na-abịa na mmezu. Tibe na ego ebe ahụ. Lụbanụ piramidi ahụ. Ọ nke unu ka ọwụ. Tibe na ihe. Onye ọwụ na mebe ya. Ọ ibe unu kwesịrị ime. Ọ mmadụ ka unu. Ọwụ na unu ga-enelu anya ebe niile unu nọ n'elu ụwa. Ibe niile unu nwere. Unu amara na unu ga-emebe kịta. Ugbu a wụ oge. O nwere ife mere na Bremen. Ndụ ka ngwakwuo unu. Mmiri zoro na Hamburg, o zokwuru na Odinburg, mana ozoho na Bremen maka achụrụ ya. Ọsọ nsọ okwu ọnụ. Onye ọbụla metụ nwanne ya aka si ya na unu wuo onye ụwa ọma. Kwadonu Nnamdi Kanu na-emezire ka ọ na-ekwu okwu nnukwu na-emezire ka ọ na-aba mba. Ma ndị onye ọwụna, onye ọsọkwana ya wụrụ, as long as na ị nwere Biafra history. Kwadonu nwoke ahụ n'ibe ọ na-eme buru ibu. Bịa ndị afara ibe unu na-eme m ga-agwa ya unu. Ọkwa ndụ chere unu ka unu ji na-achụfụ ndụ bụ unu. Ọkwuo na ka o si bido. Ndụ chere unu ka unu ji na-achụfụ ndị ụmụnne unu bụ unu.
unu chụfụdụ ụmụnne unu bụ na ebe ka unu ji achụ jefe ụmụkwara ibe mbụrụ taa ọtọ ma ọnụ onye ọhụrụ na akwụkwọ nwanne ma iwe alọchukwu ma iwe ọhọfịa ma iwe abịrịba ma ibe niile ọkwa nwanne ka anyị wee mekwere ntụfịkọ and ibe emere atụfịkọrọ atụfịkọ anyị niile wụ nwanne onye ahụ ị na-ehe etiti ụmụ ọchị nwanne lụgoro onye ahụ nso gị na onye ahụ nwanne o nwere ibe jikọrọ gị na onye ahụ ọ ya ka eji akọwaruo egewaruo ọmaka mere ụnụ na orie na ahụ na nkwọ na eke ọ maka ụnụ ka ụnụ jigo m ana m aya ụnụ niile mgbaghara onye ọwụna gbaghara ụzọ ọwụna mesiri mmehie ụnụ ọ na orie ọ na ahụ ọ na nkwọ ọ na eke gbaghara nọ echi niile eje m eje yọ ndị mmụọ n'akụkụ mmiri ebe a nna na-ejebe egotego m ibe m ji eji yọba ayọna m ụnụ na mmadụ eje m eje echi ka m yọkwuo na mmụọ maka ibe a na-emewe ibe mmụọ Biafra wa Oborechukwu chọrọ mma Oborechukwu mere ngọzi onwe onye ji agwa ụnụ eziokwu na-awụghị Nnamdị Kanụ asụ na onye afụrụ n'anya ka ọ na-abara mba ọkwa mba ahụ ọ na-abara ụnụ gosiri ịfụnanya ọ fụrụ n'ebe ụnụ nọ onye afụrụ n'anya ka a na-abara mba ọkwa mba ahụ ọ na-abara ụnụ na-egosi ịfụnanya onye ahụ fụrụ n'ebe ụnụ nọ nyegoro na onye ahụ chansị unu ji emecha atafe ibe ahụ ọ na-eme ụnụ adọtụzina onye kwụrụ ọtọ ụnụ adọtụzina ọ British mere ụnụ ibe ahụ wofụnụ ya nyere na aka bild mewe na ihe ka ọ na-egbogo ka o gbogo ya enu ọ nwanne anyị ka ọ bụrụkwara na anyị nwa nwere ya ọ bụrụ na anyị nwere ya ọ ibe ọjọọ ka ọ ndị ọjọọ nara enwe nke prince of Arab prince of nke a nwanne ka anyị ji n'aka anyị biduo nke anyị unu ejizi n'ibe wetara unu ewetara emebi isi ibe ndị afara mee n'udo nwanne ụnụ ahụ ụnụ na-achụfụ unu achụfụzikwana mmadụ ọkwa ha omenala anyị ka ọ ibe unu na kịta emewe unu na-erepit histri unu ji ndị ọcha British wee na-achụfụ ndụ be anyị ọ dịkwaghị mma ka m were nwekwa ike nalụ n'udude nke be nna m naluo na nne mmiri ṅụ na mmiri ọba nna ọ dịkwaghị mma ọkwa ibe a ka e mere akụrụ jiri sizie akụrụ ejizi ụwa akụrụ kịta ndụ ji na-aba Jizọs nọchizi ya akụrụ na-awụ ọjị na-aba Jizọs na ana akụrụ mmụọ nwa na were na-egbuchasị ma maka asụ ana zọba ana-agba ọgụ a na-agba ọsọ anaghị kadụkwa ebe ahụ nọọ mmadụ ka a chụfụrụ adị ebe ahụ unu chụgara ya ọ na ebe a wụrụzie nnukwu mmadụ nọrọzie ebe a na-akọntrolu unu ọ dịkwaghị mma anaji abacha anyị Biafra wa Oborechukwu tere mmanụ history anyị history anyị paradol extra there was a country ka ya book ahụ adanne m nwụrụ n'agha Biafra na ọtụtụ ndụ nwụrụ n'agha Biafra ọnwụ ibe ejije egwu ka ọnwụ iwere egwu naruo na mmụọ ọdụghị onye ejikwana ya egwu onye ejina ya egwu kwadonu Nnamdị Kanụ ibe ọnwụ na ọ gwara unu megoro na ibe ahụ ọjọọ ahụ na-abịa anyị na-eme ya ọ naghị ahụ anyị afịa n'ọgba aghara nwere misunderstanding anyị nwere mana ọmaka mere ụnụ achọghị m ikwu ọtụtụ okwu unu fụrụ n'onu agụọna m ndị niile m mejọrọ gbaghara na m please forgive me all the Igbo Eastern leaders
religious leaders, traditional leaders, traditional Christian leaders, ndị eze mmụọ, ndị eze dibịa, ndị aka ji ọfọ, ndị eze nwanyị. We are all Biafrans, and this is the time I want all of you, Buri Obiano, Okezie Iba, all of you, to start talking about Biafra, or we will remove all of you from history. You will believe in, but nobody knows about you. We are representing who we are. We will start writing history. Thank you very much. If you have found the favor, or if you have found it in your heart to forgive me, I am not afraid. I am not ashamed to say, please forgive me.